வணக்கம். வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜூன் மந்தோட current affairs part 1 current affairs பார்க்க போறோம். First one, what is the name of the mission launched by Indian government to evacuate its citizens from Sudan? So என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Operation Kaveri. Which union ministry launched the India Homemade Portal? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா India Homemade Portal launched by Union Textiles Ministry. So Union Ministry of Textiles. Mahatma Gandhi Setu Bridge, the longest steel bridge in the country, is located in which state? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா and the crafts village schemes and initiative of which union ministry அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tourism textile linking textile with tourism. So Union Ministry of Textiles. What is the name of the Indian Sign Language Dictionary mobile application? So என்ன அப்படின்னா Sign Learn app அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரு. Which institution has successfully developed 3D printed cornea from human donor corneal tissue? இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IITH, that is Hyderabad Institute of Technology. So அங்கதான் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. What is the official name given to the monkeypox virus by World Health Organization? So monkeypox virus, so அதுக்கு வந்துட்டு என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is experts will refer to former Congo Basin clade group of variants in Central America as clade 1 and former Western Africa clade as clade. So clade அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Which Indian filmmaker has been selected for Locarno Kids Award and Award La Winner at Locarno Film Festival? So Indian filmmaker Geetanji Rao is said to be honored with an award during 75th edition of Locarno Film Festival. Raja, who was recently nominated to Rajya Sabha, is an eminent personality in which music. Which company won the Startup of the Year award at Economic Times Startup Awards? Say the அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Razor P. மேலும் விவரங்களுக்கு 9822297768 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஒரு inspireacadamii@gmail.com கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.